Buongiorno. Hello. Welcome. So nice to see all of you. Please take your seats. We will begin in a couple of minutes. Buongiorno.
please. Sometimes the world runs too fast to listen, too fast to breathe. And we forget that even the earth needs to rest, that we too can stop, not to give up, but to begin again. This is our moment to stop, to breathe, to restart the economy for life. So, welcome to the Restart Jubilee. Welcome to a new rhythm. What happens when the economy stops? We're not talking about stock indexes, but about the heart of it all. What economy is for and who it serves. Stopping can look uneconomic, and yet the ancient Jubilee tells us that a time when debts are forgiven, the land rests, and the slaves are set free. The Jubilee turns everything upside down to remind us that the economy is a space to care, to restore, and to breathe again. Maybe the ancient wisdom still whispers to us today that another economy is possible, one that slows down to heal, that frees work from exhaustion, that values enough, not endless growth, but the courage to share and let go. The Jubilee, with its ancient gestures, offers new coordinates for our time, from ecological justice to the dignity of work, from debt relief to the spirituality of the limits. It's not about losing time, it's about finding the right time to begin again. Yes, it is not an utopia, it is a choice. And it starts here, right now, with us. Six years ago, Pope Francis sent a letter that became a seed. That invitation became a movement. And today, we remember the words that started it all, the words that still call us to restart. Dear friends, I am writing to invite you to take part in an initiative very close to my heart. An event that will allow me to encounter young men and women studying economics
and interested in a different kind of economy. One that brings life, not death. One that is inclusive and not exclusive. Humane and not dehumanizing. One that cares for the environment and does not spoil it. An event that will help bring us together and allow us to meet one another and eventually enter into a covenant to change today's economy and to give a soul to the economy of tomorrow. And so, young people from every continent answered. Their voices form our living memory, the EOF pact that binds us to each other and to the dream of a new economy. Uko hapa kuanzisha uchumi wa amani, sio ambao unakataa silaha na unalinda viumbe. Una economía al servicio de la persona humana, de la familia y de la vida, especialmente de los más frágiles y olvidados. An economy where care replaces indifference, so that those once rejected become the foundation of renewal. Uma economia que garanta trabalho digno para todos e que as finanças estejam a serviço da economia real e nunca o contrário. Ekonomia, która ceni kulturę, życie i zasoby naturalne ziemi, traktując je jako dary, które należy chronić, a nie eksploatować. Un'economia che combatte la miseria e riduce le disuguaglianze e che impara a dire con Francesco, beati i poveri. Sebuah ekonomi berlandaskan prinsip etis yang membuka diri kepada transendensi, di mana iman dan akal budi berjalan beriringan. 一种孕育喜悦的经济，而非只追逐财富，因为无法分享的幸福终究不算完整。These words, our response, are his legacy made alive. The call of Francis now speaks to us. And in his own voice, we find the courage to keep going. In mezzo a voi possa nascere un nuovo modo di stare insieme e di fare economia che non produca scarti, ma benessere materiale e spirituale. Coraggio, cari amici, coraggio. Se sarete fedeli alla vostra vocazione, la vostra vita fiorirà. Avrete storie meravigliose da raccontare ai figli e ai nipoti. Vedo che ci sono alcuni bambini lì, è bello quello, no? Vale la pena spendere la vita per cambiare in meglio il mondo. Avanti, sono con voi, vi accompagno e vi benedico. E anche voi, per favore, pregate per me, a favore. Questa è una promessa. He said, I'm with you. And here we are, Pope Francis,
as sentinels of the dawn, still walking, still building, still believing. Together, we restart the economy again. I invite you to look around you. The whole world is rebooting. Every light, every voice, every heartbeat here is part of something new, a new rhythm, a new beginning. The bar is halfway there. Can we make it full? Let's light it up together. Grab your phones. Come on, let's grab your phones. It's authorized now. Turn on your flashlight, yes, just like you. All of you. And let's bring the world online. Beautiful, good. Oh, it's so beautiful. So, let's start in Asia. From the Pakistan and India to Malaysia, Singapore, and Indonesia. Let's see your lights. Now over to the Americas. From Mexico, Brazil, Argentina, USA, and all across North, Central, and South. Let's light up the sky. You turn Africa. From Kenya, Mozambique, Burkina Faso, Ivory Coast, Zambia. Let your lights shine bright. And now, here, Europe. From Italy to Poland, from Portugal to the, wow, to the UK. Bring your lights to the rhythm. We are in Europe. And finally, to our friends in Oceania, the Middle East, and every part of our shared home. Let's make this circle of light together, all of us. All of us, come on come again. on. That beautiful scene again, let's see, yay, good. Very, very beautiful. We are rebooting, my friends. This is it, a world awake, not waiting for change, but becoming this change. This light, your light, is the rhythm of justice, care, and peace. Can you help us? Put Whoa. down. Ten, nine, eight, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Whoa! No! Bobotika kingai musika Yango nako makise mitelengano Koko la kisanganzela Denge ninyonga yo baninga Nako bunganzela yabamo Boba chamokili mabe Lobiko, take me by the hand, show me the way I can go. Take me by the hand, show me the way. Take me by the hand, show me the way I can go. Take me by the hand, show me. Otamaya mwana na tongo. Come
bimba hekolela tengeni nyonga yo baninga nako bunganzela yabo moy boba twa mokili mabeyo babo ingana zua lobika. Show me the way I can go. Take me by the end. Show me the way. Take me by the end. Show me the way I can go. Take me by the end. Show me. Take me by the end. Show me the way I can go. Take me by the end. Show me the way. Take me by the end. Show me the way I can go. Take me by the end. Show me. What a song! Thank you so much. Thank you. What an energy! What a beginning! Let's applause again. This was so good. After everything we've just lived together, it feels like the journey has truly begun. Yay! So before we move ahead, let us also introduce ourselves, okay? After this amazing kickoff. Well, eu sou Henrique. I'm Henrique. I'm from Brazil. Ciao, ciao tutti, ¿cómo stai? Yo soy Nayeli de México. And we are so happy to welcoming you here in Castel Gandolfo. Wow. And of course, welcome to all our friends joining us online from every continent. Be very welcome. But before anything else, we would like to acknowledge the place that is welcoming us today. This is the Centro Mariapoli Internazionale. This is where, on what was once the Papal Audience Hall, connected to the Apostolic Palace of Castel Gandolfo, a space that in 1982, John Paul II entrusted to Chiara Lubich, founder of the Focolare movement, along with the beautiful historic gardens surrounding it. And let's also welcome some very familiar friends. Many of you will remember them from Assisi 2022. We are thrilled to have Niado with us again. Together with Carlo, Enrique, and Linda. Their music, if you remember, if you were there, has already walked with the EOF community since 2020. And they'll be helping set the rhythm of these days once more. Because what's happening here today is not just an event. It's a restart that belongs to all of us, a fresh beginning, and we are glad to step in it together once again. So thank you, Niado. Thank you. Well, and we'll be your companions these days, not just to guide the sessions, but to help you feel at home in this big, beautiful community that we call the economy of Francesco. And for those here with us, as I told in the very beginning, you can follow everything in your own language using the translator receivers, and you can choose, again, between English, Italian, Portuguese, French, or Spanish. And to everyone watching from home, our live stream is also available in all these same languages, okay? On all of them on our official Economy of Francesco YouTube channel. So please, stay with us wherever you are part of this movement. And before we move on, a heartfelt thank you to the young people who helped animate our opening ceremony. Members of the EOF Assembly, representing our global community. You will see them throughout these days,
participating, contributing, and walking with all of us. All right, so here we go. Let's move ahead, EOF. What a beautiful moment, what a beautiful way to open our time together. Let's give a warm round of applause to our friends from Caledon, France, Belter, and Federica, who have supported EOF since the very beginning and crafted the visual identity of this event. Thank you so much, Caledon. And now, let's move for our welcome remarks. These we are now to receive here people who have believed in this dream since the very, very start of the Economia Francesco. Yeah, please join us in welcoming Sister Alessandra Smerelli, followed by Bishop of Assisi and President of the EO Foundation, Monsignor Domenico Sorrentino. Let's also welcome the President and Vice President of the EOF Foundation Assembly, Maria Virginia Solis and Jean-Marc Santolin. So let's give the floor to Alessandra, I guess, right? Yes. Let's please start with Suor Alessandra. Hello, I'm very happy to be here with you once again and to see how beautiful this place is with all of you feeling of enthusiasm this room. You know that Pope Leo is currently in Turkey, so he can't be here. But he knows you. He knows that you are gathered here, and so he decided to send a message. Whoa! Yay! What a surprise! We're so happy. That is a surprise. This is a surprise for us too, We okay? don't have it here. No, it's a surprise. And so I'm going to read it now. It is in Italian, so I'm going to read it in Italian. Cari giovani, nessuno più di voi è a contatto con le cose nuove su cui l'umanità gioca il proprio futuro. Per questo il vostro incontro mondiale è tanto prezioso e avviene in gremio ecclesie, non solo nel cuore, ma nel grembo di una Chiesa che con la grazia di Dio genera nella fede e nell'amore. The Economy of Francesco è l'espressione felice di un cammino che feconda il pensiero e l'iniziativa economica col seme del Vangelo che San Francesco d'Assisi ha accolto sine glossa e di cui il nostro amato Papa Francesco ha testimoniato con tutte le sue forze la qualità trasformativa. Sì, care amiche e cari amici, il Vangelo trasfigura il lavoro umano e produce in noi cambiamenti con cui entra nel mondo la vita in abbondanza. Voi conoscete bene tutto questo, perché ad Assisi non avete soltanto sognato, ma avete incontrato persone e avviato progetti ispirati dal Vangelo e capaci di far fiorire anche il deserto. Quest'anno, naturalmente, a Papa Francesco va il nostro pensiero grato. La sua morte
è stata nel giorno e nel profumo della Pasqua. Questo ci aiuta a custodirne creativamente l'eredità e impegna particolarmente voi, che avete avuto una profonda intesa con Lui, a organizzare la speranza che questo cammino ha acceso. Nel mese di settembre dello scorso anno, il mio predecessore diceva ad alcuni di voi: in mezzo a voi possa nascere un nuovo modo di stare insieme e di fare economia che non produca scarti, ma benessere materiale e spirituale. E subito aggiungeva un augurio che desidero fare anche mio. Coraggio, cari amici, coraggio. Se sarete fedeli alla vostra vocazione, la vostra vita fiorirà. Avrete storie meravigliose da raccontare ai figli e ai nipoti. Carissimi, la rete di amicizia e di lavoro che voi rappresentate è un no alla rassegnazione. Voi potete sollecitare molti altri giovani a uscire dall'indifferenza o dal recinto degli obiettivi personali e di gruppo per accogliere il regno di Dio e la sua giustizia attraverso nuovi modi di amare il bene comune. Si tratta di riaccendere i sogni, di stimare la preghiera, lo studio e il lavoro, il pensare insieme come vere e proprie energie di rinnovamento. Il titolo del vostro incontro è Restarting the Economy. Un'economia che riparte non è solo una macchina che produce, ma un'attività che restituisce vita alle persone, alle comunità, alla nostra casa comune. Ripartire significa liberare dalle catene dell'ingiustizia, restaurare ciò che è stato ferito e creare spazi dove ogni uomo e ogni donna possano respirare dignità e speranza. Ripartire può implicare cambiare direzione e esplorare nuove piste. Nel recente incontro con i movimenti popolari ho voluto soffermarmi sul tema del nuovo, perché Papa Leone XIII scrisse alla fine del XIX secolo l'enciclica Rerum Novarum e fino ad oggi quel titolo ci interroga. Ci sono certamente cose nuove nel mondo, ma quando diciamo questo, in genere adottiamo uno sguardo dal centro e ci riferiamo a cose come l'intelligenza artificiale o la robotica. Tuttavia, oggi vorrei guardare alle cose nuove con voi partendo dalla periferia. Voi conoscete bene tale punto prospettico perché si può considerare di Francesco soltanto un'economia che si spoglia del privilegio e abbraccia la realtà, cominciando dal lebbroso, cioè da chi è scartato, espulso, rimosso. Questa è la prospettiva che desidero trasmettere, le cose nuove viste dalla periferia e il vostro impegno che non si limita alla protesta ma cerca soluzioni. A tal proposito, il benedettino francese Lafon individuò un principio di piccolezza che scriveva: si potrebbe esprimere così: il motore della storia non è la potenza, ma la povertà. O ancora, il cambiamento reale avviene mediante l'azione di elementi deboli. Cari giovani, vi incoraggio a mostrare con la vostra vita, le vostre imprese, i vostri studi, quali sono le incapacità di un sistema che accresce le disuguaglianze e non riesce a prendersi cura dei piccoli e dei deboli. Insieme possiamo accogliere i sogni di Dio e vedere che allargano i nostri sogni, coinvolgendoci in un'avventura di un popolo in cui cadono i muri e i pregiudizi e si fa largo la pace. Vi raccomando, affinché il vostro instancabile lavoro non sia solo azione sociale e legato a mode passeggere, di nutrire lo spirito,
e di tornare al cuore. I Vangeli e gli altri libri della Bibbia sono il paesaggio in cui Dio ancora fa sentire la sua voce e ispira le nostre visioni, mettendoci in dialogo con i suoi amici, i protagonisti della storia della salvezza. Sarete buoni imprenditori e buoni economisti se conoscerete così l'economia divina. È il segreto di tanti testimoni che ci hanno preceduto e che ancora camminano con noi. Cari giovani, andate avanti, anzi, andiamo avanti insieme. Vi raggiunga e vi accompagni la mia benedizione. Dal Vaticano, 26 novembre 2025, Papa Leone XIV. And here is the text signed by Pope Leo, and I'd like to give it to our representatives as a symbolic gesture. This is Pope Leo is with you. Thank you so much, Sister Alessandra. And thank you for the entire support of the dicastery for promoting integral human development. We now invite Bishop Domenico Sorrentino. Per favore, il microfono è tutto vostro, è suo. Grazie mille. Good morning, everybody. Dear young friends, this is the first time our annual Congress has been held outside of Assisi, the city of St. Francis. And without Pope Francis, the Pope who founded our movement. As president of the foundation established to support you, I'm delighted, along with the other founders and members of the board, I would like to bring to you the greetings of Francesca Di Mauro, the president of Istituto Serafico, who is absent because there is a boy of the institute, a disabled boy, who is dying in this hour, so he preferred to stay there, but she allows me to bring her greetings to you all, and we want to remember also this important institute in which probably next year we'll have also a congress. I don't know precisely, but this is an orientation. I would also like to bring the spirit of Assisi to you, to a place here so close to Rome and Pope. You remember the Congress is held in Assisi, at the very source and heart of Franciscan spirituality. Francis, who stripped himself of all earthly goods to live his choice for God and to share the lives of the poor, from him we receive the fundamental guidelines for a sound economic paradigm. At the same time, from the Pope who took his name, we have received many insights into an economy worthy of this word. Economy means to take care of the oikos, of the home. Economy means home, and therefore the human person in his or her original relationship with the family. Economy is to care for our personal home and our common home. In his Canticle, O Brother Sun, Francis of Assisi teaches us that everything is connected by the same origin in the Creator, and therefore, in some way, all things are brothers and sisters. By providing us with these insights, Pope Francis has entrusted us
with the legacy of the Church's entire social doctrine. We especially remember what he told our delegation visiting him a year ago. We just remembered. In a certain sense, it was his testament for us. Pope Francis told us, be witnesses. Do not be afraid. Hope without growing tired. Now we entrust the journey to our new Pope Leo XIV, who took his name to be in continuity with Leo XIII, the Pope, as we just heard, of Rerum Novarum, the great encyclical that pioneered the Church's new systematic doctrine. We are on the good road. Please receive, each and every one of you, my big hug, the embrace of Assisi, and the God's blessing. Have a good day. Thank you so much, Bishop Domenico Sorrentino. Thank you, Sister Alessandra. This was a very beautiful surprise for all of us. Thank you so much for being here and for your support to the economy of Francesco. But well, now let's give the floor to our friends, Maria Virginia and John Mark. Hello, everyone. How are you doing? I hope you are as happy as we are receiving this surprise and having this in our hands. It's like that in all of your hands. Here we are gathering not only to restart the economy, but to go back to the roots of our community, which is building relationship with one another. Here I am with Jean-Marc. My name is Maria Virginia. I am from Argentina. Jean-Marc is from Belgium. And we are here as President and Vice President of the Assembly, which main call is to represent all of you. We started back in 2019, like many of you sitting here, and now is our service to represent you. Good morning. So as Vir just said, we are here to represent you. So how do we do this? How do we start? The first step is to build bridges. So we are just representing the assembly, but we have many other assembly members with us today. So I will just ask to all assembly members to stand up, please. So we can start. So we can start building these bridges. So why standing up? Because we are here to represent you. So during the course of this event, please don't hesitate to reach out to any person that you have here. We are recognizable because we have a blue lanyard. And we are coming from all continents. I don't know if we are going to have the map shown, but everyone is here. You can see the different dots. We are here. The goal is to really represent all regions of the world that you are guys coming from. So we are members of the economy of Francesco at start. We were all involved in hubs, villages, projects, and that's how it started. If you want to stand, to sit, you can sit. Huh? All right. So these are for the members, and then the assembly is there to represent you, but is also working on different projects, working groups. You might see the show tonight. I will not tell more, but that's one of them. So since we received the first call from Pope Francis, many of us work in many projects, both online and offline, but all of this began with something simple, which is the encounter, relationships, and listening. This community has grown like a garden, a place where each of us plants something and when everything grows because we grow together. During this time in Castel Gandolfo, these days that we have together, we invite you to build a garden of hope. Share your ideas, begin shaping your personal commitment that in turn into a collective commitment.
So during these days, near the EOF fair, you will see the image of this beautiful olive tree, which is our garden of hope. You will, during this time, have a lot of conversation, get a lot of inspiration from workshops, from just some nice conversation in a lunch or in a dinner. We want to turn all of those inspirations into hope and a concrete commitment, a personal commitment from all of you. So we invite you in these days to get closer to this image near the EOF fair. We will be receiving you, and then you are invited to write your personal commitment, place it in the garden, and that will be shown, and we will bring it in the closing moment. Yes, so the conclusion of this short moment is please don't hesitate to reach out to us. We are here for you at your service. You can count on us. We hope we can count on you as well. There is a QR code that you can scan, so there you have all the contact information in case you would like to contact after. And so let's work together to restart the economy. And as Pope Francis said in the first letter that he wrote us in Assisi, so that we can promote through a common covenant a process of global change. So let's establish that covenant, that union today, and let's restart the economy. Thank you. Well, thank you, Maria Virginia, Jean-Marc, dear so friends, Monsignor Sorrentino, Sister Alessandra. Thank you so much for all your support and for your words, your guidance, and your trust in this Big journey. applauses again. Thank you. Your voices remind us why we are here, because this movement was born from a call, an encounter, and it keeps growing through relationships, service, love, friendship, and hope. And talking about all of this, because our community is wider, much wider than the walls of this room, we hold in our hearts the many young people from the Democratic Republic of Congo, Burundi, Senegal, India, Ivory Coast, and other regions who could not be here with us today due to visa difficulties. People such as Karen Rodriguez, Miriam Suta, Naomi Zagabe Eka, Eddie Frank, and many, unfortunately, many others who are victims of the current global political situation, a situation that is anything but fraternal. Friends, please stay with us. You are part of this family, and your energy, your light is felt here. Yes, you are. But now, we invite you to enter to a different kind of language, the language of art and inner resonance. Exactly. So what follows now is not a speech, it's a story, a memory, and a doorway into the heart of Francis of Assisi. A moment where poetry, music, and testimony come together to speak to us in a way that only art can do. On the occasion of the 800th anniversary of the Canticle of the Creatures, we present to you Il Cantico di Francesco. Please remain open, attentive, and let this experience guide you. Francesco, il mio destino, il mio compito, il senso del mio stare al mondo. In questo nome, non solo un uomo, c'era e c'è molto di più. Francesco è Vangelo, Francesco è povertà. Francesco si faceva sempre più piccolo, minimo, e più lui scompariva,
più appariva ai miei occhi in tutta la sua immensa grandezza. Una grandezza piccolissima, una piccolezza immensa, capace di passare per la cruna del lago del Vangelo. Quando lo incontrai per la prima volta, capii subito che non era un incontro come gli altri. Fu l'incontro con una voce, un messaggio fortissimo e delicato che mi rivelò a me stessa. Guardavo lui e capivo me, capivo chi ero veramente. Francesco. Quel nome non mi ha mai più abbandonata. La gente di Assisi, i miei genitori, la mia famiglia pensavano che io fossi innamorata. I sintomi erano simili. Ed invece era qualcos'altro. Mi ero innamorata di quell'amore che Francesco mi aveva svelato. L'amore che muove il sole, l'amore che muove il cielo e le altre stelle, l'amore al centro dell'universo, l'amore che scorre nella Trinità, la danza dell'essere di tutte le cose, la legge profonda nascosta nel cuore del mondo, il vero mistero della vita. E come potevo non innamorarmi di quello amore? Questo e molto altro fu l'incontro con quel nome, Francesco. Avete visto l'amata del mio cuore? Indicatemi, vi scongiuro, dove abita Madonna Povertà, dove va a pascolare, dove riposa al meriggio, perché languisco per amore di lei. Così andava dicendo Francesco. Povertà. Tutti scappavano dalla povertà, dai lebbrosi, dagli ultimi. La povertà era il male dei mali. Invece lui e noi la cercavamo. La povertà era per noi il bene dei beni. Andavamo dai poveri perché eravamo innamorati folli di quella Madonna ferita, ma bellissima come una sposa. Folli amanti di Madonna Povertà. Anche noi volevamo essere poveri. Andavamo dai lebbrosi e dai poveri per diventare come loro. Li invidiavamo, sì, li invidiavamo nel loro essere poveri. Mi sembra ancora di vederci, ragazzi e ragazze, pochi e nomadi per Assisi, attratti da tutto ciò che gli altri rifuggivano, preti e monaci in primis. Per gli altri una follia, per noi la terra promessa, per gli altri spazzatura, per noi latte e miele. Questo era per noi la povertà, la Madonna più bella, l'amore degli amori. Vi starete forse domandando perché mai? Perché grazie a lei noi siamo passati per la cruna del lago, scoprendo che al di là ci aspettava il paradiso terrestre, la terra promessa da sempre. Di qua, di quella cruna, ciò è impossibile da capire. Occorre attraversarla per vederla, per conoscerla e per gustarla. Francesco. Sapete, pronuncio raramente quel nome perché ogni volta piango e non avrei abbastanza lacrime se lo dicessi spesso. Ma non si tratta di un pianto sentimentale, non è nostalgia, è il contrario, è tutto presente e futuro. Questa è la chiave del regno dei cieli di Gesù. Se non avessi amato Francesco, non avrei capito nulla di Gesù.
sarei rimasta nella sala d'attesa del suo regno. Francesco è l'abracadabra del cuore, è il sim salabim della grotta dell'anima. Francesco amava cantare, cantava molto e cantava tutto. Il canto era la sua lingua madre e noi abbiamo imparato a cantare con lui. Passavamo serate, nottate intere a cantare fino allo sfinimento e sempre insieme ai poveri. Francesco prendeva le canzoni dei trovatori italiani e francesi, lasciava le stesse parole d'amore, ma le riorientava a Gesù, a Madonna Povertà. Amor che nella mente mi ragiona, cantava, ma tutto quell'amore era il suo, tutto suo e tutto diverso. Anche oggi, noi sorelle qui a San Damiano, continuiamo a cantare giorno e notte e con il tempo abbiamo cominciato a cantare quasi sempre un solo canto, quello più bello di tutti, il Cantico dei Cantici di Francesco, il Cantico di Frate Sole, il suo capolavoro, il suo testamento. Me lo ricordo, sapete, come nacque quel canto. Lo scrisse proprio qui, accanto a noi, a San Damiano. Non scelse questo posto a caso. Venne qui per me, per noi sorelle. Erano tempi difficili, i più tremendi della sua vita. In tanti lo avevano lasciato, tutti, pensava lui. 2 sole cose gli erano rimaste: Chiara e le creature del cielo e della terra. Lo vidi tornare dall'Egitto. Voleva restare più a lungo in Medio Oriente, non aveva infatti ancora concluso la sua missione di pace, tuttavia venne a sapere che i suoi frati in Italia litigavano durante la sua assenza, che la sua comunità si stava smarrendo, stava tradendo il patto con Madonna Povertà. Mentre Francesco era lontano, per i suoi frati l'altissima povertà non bastava più. Studi a Bologna, Parigi, conventi, chiese, soldi, ricchezze, la biura della sola povertà. Voi non potete immaginare che cosa fosse la povertà per Francesco, per noi, i suoi primi compagni. È troppo diversa dalle vostre povertà, dalle vostre ricchezze. È la bellezza nella bruttezza, la gioia nella disperazione, la vita nella morte, la resurrezione nel Golgota, quella bruttezza che salverà il mondo. È tutta celeste e tutta terrestre. Il suo regno dei cieli era tutto qua. Assisi, Spoleto, l'Umbria, l'Italia, l'Egitto, l'Europa, i mostaccioli di frate Jacopa. Quando Francesco tornò dal suo lungo viaggio, trovò una comunità divisa. Fu per lui il dolore più grande che lo accompagnò fino alla fine. Un dolore molto più grande del male che lo colpì poco dopo agli occhi e al corpo. A quei dolori Francesco si abituò, ma a quelli dello spirito non si abituò mai, perché Francesco aveva un altro amore grande, quasi come quello per Madonna Povertà. Era il suo amore per la comunione e per l'unità. Odiava le divisioni, i partiti, i conflitti. Gli anni del suo rientro dall'Egitto furono un dolore infinito. Si dimise da responsabile dell'ordine. Dovette ammorbidire la sua regola, dovette allargare la cruna del lago. Per lui la regola era una sola, il Vangelo.
fu invece costretto a scriverne una prima, poi una seconda, ma io lo ricordo, l'ho visto, piangeva, mentre scriveva piangeva, cantava e piangeva. Io l'ho visto il suo cuore, un cuore stupendo, il più vicino al cuore di Gesù. Vi confido un segreto. Io credo che fosse proprio lo stesso cuore. Era il tempo di Quaresima e alla Verna l'amore di Cristo aveva trasformato l'amante nell'immagine stessa dell'amato. Francesco discese dal monte e portava con sé l'effigie di Cristo, l'effigie del crocefisso. Egli condivideva con Gesù lo stesso dolore, la stessa disunità, la stessa impressione, in lui certezza del fallimento totale della sua vita. Francesco non voleva fondare un ordine religioso nuovo, non voleva aggiungere la regola di Francesco a quella di Benedetto, Domenico, Basilio, Bernardo, Agostino. Il suo convento era il mondo, senza confini e senza mura. Francesco voleva cambiare tutta la Chiesa, l'universo intero. Fondare una nuova famiglia religiosa era il suo fallimento più grande. E scrivere quella regola fu l'ultima grande prova della sua vita. 20 anni prima, lui aveva generato un capolavoro, una comunità di minori e di piccoli, e si ritrovò ora tra le mani uno scarabocchio, un nuovo ordine con una nuova regola, come tanti altri. La profezia diventava una normale istituzione. Così visse quegli ultimi anni. Eppure Francesco non era triste. Era questo il segreto di Francesco. La sua gioia era diversa. Fioriva da una lacrima. Francesco era oltre. Francesco era al di là. Io però ho avuto il dono di conoscere anche il Francesco dell'aldilà. Ho visto il suo cuore tutto intero. Ed è stato il dono più grande della mia vita. Un giorno arrivò un giorno diverso. Lo vidi giungere a San Damiano. Aveva una luce nuova. Era quasi cieco. Quel buio fuori gli spalancò una nuova luce dentro. Lui mi disse: Chiara, si è aperto il cielo, un altro cielo, è bellissimo. Il velo è crollato, vedo un'altra realtà. C'è un sole sotto tutte le cose, un sole luminosissimo e splendido. Non lo avevo mai visto. C'è Dio sotto tutte le cose. L'ho visto finalmente. Tutto è amore, tutto. Siamo circondati dall'amore. Siamo immersi in un candore infinito. Tutto è puro, Chiara, tutto. Anche i peccati, anche gli errori. Tutto è innocenza, credimi. Siamo veri come gli uccelli, casti come l'acqua, caldi come il fuoco, sinceri come gli agnelli. Vedi, Chiara, c'è un amore piccolo, quello che tutti conosciamo, frutto dei nostri piccoli e grandi sforzi, dei nostri sentimenti. Questo amore è bello, è bellissimo, è dono, ma oggi ho scoperto che c'è un altro amore, infinito e umile. È quello delle stelle e del sole,
del canto degli uccelli di Rivotorto, le cornacchie di Bevagna, le rondini di Subasio e il canto delle rane nel torrente. Loro non ci amano perché si sforzano di amarci, no, loro ci amano e basta, con il solo loro esserci. È l'amore più grande. Oggi l'ho capito. Dio ci ha amati all'infinito, abbracciandoci con questo amore, quello del canto degli uccelli e delle cascate. Tutto è amore, Chiara, credimi. Dobbiamo raccontarlo a tutti, a tutte le creature dell'universo. La fraternità tra uomini e donne è bellissima, ma non basta. Io canto la fraternità dell'universo. Il resto è troppo poco. Questo ho capito, Chiara. Questo mi ha rivelato come dono finale la nostra Madonna Povertà. Così nacque il suo canto più bello. Me lo cantò qualche giorno dopo. Era il 1225. Era la fine di novembre, lo ricordo come se fosse ora. Quel canto è diventato il canto della mia vita. Mi sveglia all'aurora, mi accompagna nel coricarmi, io lo sogno, tutte le notti, sempre. Tutto è amore. Siamo immersi nell'amore, non lo sappiamo, ma è così. Mi piacerebbe morire e addormentarmi per l'ultima volta cantando con le mie sorelle questo cantico, il cantico di Frate Sole, il cantico di Francesco. Francesco. te solo, buon Signore, si confanno gloria e onore, a te ogni laude e benedizione, a te solo si confanno che l'Altissimo tu sei, e null'uomo degno è temento fare. Sii laudato mio Signore con le tue creature, specialmente Frate Sole e la sua luce. Tu ci illumini di Lui, che bellezza e splendore, di te Altissimo Signore porta il segno. Sii laudato mio Signore per sorella, luna e stelle, che tu in cielo le hai formate chiare e belle. Sii laudato per Frate Vento, aria, nuvole e maltempo, che alle tue creature dan sostentamento. Per sorella nostra acqua, e le è casta e molto utile e preziosa. Sii laudato per Frate Fuoco, che ci illumina la notte, ed è bello, giocondo e robusto e forte. Ella è che ci sostenta e ci governa. Sii laudato mio Signore, vari frutti ne produce, molti fiori coloriti e verde l'erba. Sii laudato per coloro che perdonano per il tuo amore, sopportando infermità e tribolazione. E beati siano coloro che cammineranno in pace,
Signore avrà corona. Sii laudato mio Signore per la morte corporale, che da lei nessun che vive può scappare. E beati saranno quelli nella tua povertà, che sorella morte non gli farà male. Thank you so much, Chris. Thank you, Cristina Colonetti. Thank you also to our office stage provided by Claudio Cianfaglione. And thank you to everyone behind this beautiful performance. What we have just experienced touches something deep. A reminder that the highest poverty and purity can illuminate what reasoning alone cannot. The story of Francis, seen through the eyes of Claire, invites us to the courage to see the world differently, and mainly to love it differently. That courage is exactly what the next session is all about. Throughout the Bible, prophecy appears again and again, but never as mere prediction. It isn't about forecasting the weather or guessing the future of the markets. Prophecy goes deeper. It touches the heart, awakens conscience, and reveals what we often fail to see. From the very beginning, prophecy has meant calling, a voice that rises to confront injustice, encourage hope, and invite people to imagine a renewed world. Prophets are, as someone once said, God's quotation marks. And prophecy also has to do with gratuity, not price zero, but infinite value, not lack of interested, but interested for everyone. Many innovations, social, cultural, and economic, are born from this gratuity. From those who see possibility where others saw only discarded stones, and who turn those stones into cornerstones. Prophets look into places where no one else looked, or where others saw only problem. Their intuition grows from the generativity of peoples, cultures, communities, and when the intuition enters the field of economics, it allows us to see higher and farther than the economy alone can. Even today, we can shape a good economy if we dare to look elsewhere, discern new opportunities, and include those systems discards: immigrants, the young, the elderly, and the poor of yesterday and today. The Economia Francesco sees to be such a place, a reach from which new innovations may arise. And this requires the strength of prophets and charisms, those who can see in the crowds the hunger for work and for real life, the fear that waits on today and on the future of the young, those who can be moved, who can love with a different and elevated gaze, and then set to work truly innovating. And as Pope Francis reminded us in Assisi, prophecy has always had much to do with the young. Think of Samuel, Daniel, Jeremiah, Ezekiel, all children or youths when they offered the prophetic vision to the world. When civil society and institutions lack the capacity of the young, the whole society withers. Creativity fades, optimism and enthusiasm disappear, and the courage to take risks is lost.
A society and an economy without young people become sad, pessimistic, and even cynical. So here, in 2025, and within the depth of this gathering, we ask a simple question. What does it mean to be prophetic today? Well, in this next session, we will listen to a few testimonies, just a few among the many, many within the UF community and beyond. They offer a glimpse of the economic vision we are trying to build, a vision that seeks to give a new soul to the economy. 3 speakers will now come to the stage, one at a time, with other ones joining tomorrow. They will share their stories, their experiences, their ideas. And in the end, each will leave us with a question meant to help every one of us discern our own small contribution to a renewed economy. Between each testimony, we will pause just for a brief moment and make silence. This is a way for us to receive what we've heard and to prepare our hearts for what comes next. A simple procession of voices that continue to inspire and guide us. And with this spirit, we hope these testimonies will help us believe that a new economy is not only possible, it is already taking shape. So we now welcome our 3 speakers for the first part of Prophetic Voices for a New Economy. Hola, my name is Erika Romich Hernandez. I come from Lima, Peru, and today I will share my prophetic story dedicated to action. Since I was a child, I felt a deep curiosity for nature. My grandmother nurtured that curiosity through her stories. She grew up in rural areas surrounded by life and fertile soil, while I grew up in the city, among concrete and noise. Through her, I learned to love places I have never seen and to feel connected to forests that were far from my own neighborhood. Everything changed the day I saw in the news showing the disappearance of the Pastururi Glacier in Peru. That glacier, once majestic and white, had begun to show a new color, the brown of exposed rock. The ice was melting at great speed. That image marked me deeply. Something inside me awakened. I soon learned that this tragedy was the result of climate change and increasing of greenhouse gas emissions. I was only 10 years old, but at that moment, I made a promise to myself. I will act, I will protect and conserve what is disappearing. I will study environmental engineering and work to reduce the damage humanity is causing. Years later, after becoming a professional, I joined Green Initiative, where I now coordinate carbon management and ecological restoration projects, including the process that led Machu Picchu, one of the 7 wonders of the modern world, to achieve carbon neutrality. The initiative I want to share is for its friends, a web application developed by a wonderful multidisciplinary team at Green Initiative. In essence, Friends Fresh empowers people and organizations to support meaningful restoration projects that create lasting benefits for nature and communities. We were to catalyze a regenerative economy, one where ecosystem recovery becomes the foundation for long-term capital development.
Forest Friends allows students, families, travelers, or companies to measure their carbon footprint and reduce it by supporting ecosystem restoration through the planting of scientifically selected native trees. Every tree species is chosen not only for carbon capture potential, but for ecological and social significance. Forest Friends is more than an application web. It is a bridge between knowledge and transformation. Through the educational programs of SIPA, or Regenerative Tourism Experience, nearly 10,000 trees have already been planted, strengthening biodiversity and long-term climate resilience. Now we aim to expand the project globally through alliances with organizations, governments, and companies so that action for nature becomes an accessible and shared possibility for all. Forest Friends embodies a prophetic vision because it responds to a profound sign of our time, the broken relationship between humanity and nature. We live in an economy that measures growth through extraction rather than regeneration, through short-term gains rather than long-term collective well-being. Forest Friends challenges that model by reminding us that true prosperity begins when we act, care for, and repair what sustains life. In line with the economy of Francesco, this project places people, purpose, and the planet at the center. It democratizes climate action, making it accessible to everyone. Turning abstract concepts, such as carbon or biodiversity, into something tangible. Relational and deeply human is part of its prophetic strength. Forest Friends anticipates a paradigm in which technology brings us closer to the nature instead of distances, where environmental responsibility is not a burden but a shared joy, where every action, no matter how small, becomes a seed of hope. It also challenges the idea that the climate crisis is too large for individual action. It reveals a different truth. Systemic change begins when personal stories converge in a shared purpose. Each tree planted is a declaration of care. Each person measuring their carbon footprint chooses humility. Each restored ecosystem reminds us that we were never meant to walk alone. We are living in a decisive moment. There are advances and achievements, but the truth is that the earth continues to warm. Wildfires are increasing, glaciers keep melting, desertification expands. There are industries that still do not wish to change the status quo. That is why we must do more. We must act. Forest Friends matters today because it shows that another path is possible, a path rooted in community, care, and shared responsibility for a common home. It allows us to move from intention to action, from awareness to transformation, and remind us that no contribution is too small when it comes from love and becomes part of a collective movement. My story is not extraordinary. It is a simple one among many. But it is a reminder that change often begins with a question, an intuition, the decision to act for what we love.
Even now, standing here in Castel Gandolfo, I still ask myself, why me? Why this calling? Why at this particular moment? Sometimes I wonder why this fire to act has lived inside me since such a young age. But then a deeper question arrives, one that has accompanied so many people who wanted to change the world. If not me, who? If not now, when? And if not this way, how? These questions continue to shape my path to act. The future is not predetermined. The future is written by decisions we make today. And I am convinced that together we can achieve a nature and climate positive future for all. This was my story. This was my prophetic experience to help restart the economy. I would like to leave you with a question. How will you work through action to support the new economy we are already building? Thank you very much. Olá, my name is Nicole Liranzo Durão Mondle. I'm 16 and I come from Mozambique. Adolescence marks the beginning of the story or the journey where who I am begins to unfold into who I want to be. Growing up in Maputo, I observed many peers struggling with self-expression, low self-esteem, and emotional awareness. Teens faced pressures from school, social networks, and family expectations. Yet, few spaces existed for them to explore their identity or be truly heard. In Mozambique, many adolescents face complex challenges: high school dropout rates, early pregnancies, domestic violence, psychological abuse, and limited access to mental health care. The lack of safe spaces to share experiences or develop social emotional skills makes it even more urgent to create initiatives that strengthen self-esteem, purpose, and conscious decision-making. Cultural and social pressures often push young people into adult responsibilities, prematurely causing anxiety, frustration,
and feelings of inadequacy. Many adolescents feel invisible, as if their voices do not matter. Witnessing these activities, witnessing these realities, inspired me to act. I realized that adolescence is a pivotal period for developing empathy, purpose, leadership, and emotional resilience. I wanted to create a safe space where young people could reflect on their experiences, express their feelings, and gain confidence in their own voice. This calling led to the creation of Teen Rosa, a project empowering both girls and boys to become super teens, conscious, empathetic, and purpose-driven leaders, seeing formerly silent teenagers transform into confident, expressive, and socially engaged individuals confirmed that empowerment through care, guidance, and presence can awaken potential and inspire a generation ready to build a better world. Teen Rosa, from silence to super teens, teenagers in Maputo with a safe, open environment for self-discovery, personal growth, and empowerment. The initiative fosters empathy, emotional intelligence, and a sense of purpose, addressing issues such as self-esteem, social media literacy, toxic masculinity, and emotional awareness. At the heart of Teen Rosa is the game Mission Teen Trailblazers, a symbolic treasure hunt where each clue sparks reflection, choice, and learning. The treasure hunt culminates in the future map, where each teen signs a personal commitment to their purpose, transforming reflection into concrete action. Parents also participate in sessions such as decoding adolescence, strengthening dialogue, empathy, and reconciliation. My mother transformed many stories into The Teenager's Confession, a book giving voice to mental health, dignity, and the importance of being heard. The project has already produced tangible results. Teenagers who were once shy or withdrawn have emerged as leaders in their schools and communities, organizing workshops, mentoring younger peers, and promoting positive social initiatives. For example, one girl who initially lacked confidence to speak publicly now conducts sessions on self-esteem and empathy, inspiring dozens of classmates to believe in their own potential. These stories show that empowerment is not just theoretical, it is a visible, contagious transformation. Teen Rosa is prophetic because it anticipates a new social and economic paradigm centered on human relationships, empathy, and shared purpose. While traditional systems often prioritize material success and competition, Teen Rosa challenges these norms by nurturing emotional intelligence, collaboration, and conscious decision-making from adolescence. The project responds to the signs of the times: mental health crisis, social disconnection, digital pressures, and lack of safe spaces for self-expression. By addressing these challenges, Teen Rosa transforms adolescence into a period of reflection, growth, and engagement. Teens learn to recognize their emotions, understand others,
make ethical choices, and collaborate. Skills essential for a future economy grounded in human dignity and solidarity. Activities like Mission Teen Trailblazers turn learning into lived experience. Each clue fosters reflection, choice, and collaboration, culminating in the future map. Discussions on toxic masculinity, social media pressures, and emotional intelligence cultivate empathy, responsibility, and awareness, connecting personal transformation to societal change. By investing in adolescents' inner capabilities, Teen Rosa demonstrates that empowerment is foundational to a more conscious economy, one in which relationships, care, and shared purpose generate holistic prosperity. It envisions a future where young people actively contribute to communities rooted in dignity, trust, and collaboration, reflecting the economy of Francesco's vision for a just and humane society. Through Teen Rosa, we observe that investing in young people produces a ripple effect. Families become more connected, communities grow more cohesive, and the culture of empathy spreads organically. Empowered teens who discover their voice become agents of change, fostering a societal where economic and social value is measured not only in material success, but in the strength of human relationships and social responsibility. Adolescents today face urgent and multifaceted challenges. Isolation, low self-esteem, and digital pressures leave immense potential untapped. Teen Rosa addresses this by providing a safe, inspiring space for growth, reflection, and purpose. The impact is tangible. Teens who were once silent now speak, laugh, cry, and recognize their worth. Families experience stronger dialogue and understanding, and communities witness empowered youth leading positive change. Stories from the teenager's confession illustrate that transformation is possible through care, attention, and presence. By fostering empowerment, Teen Rosa helps create a generation capable of transforming society, addressing inequalities, and building the economy rooted in human relationships, empathy, and shared purpose. I firmly believe that every adolescent carries a light capable of illuminating their community. Our role is to help them discover and nurture that light, guiding them to realize their full potential. This was my story. This was my prophetic experience for restarting the economy. I would like to leave you with a question. How will you work for empowerment to support the new economy that we are already building? Thank you.
Hi everyone, my name is Vincenzo. I'm from Naples, South Italy. And today I will share my prophetic voice dedicated to generativity. And I will do it switching in Italian. Il quartiere in cui sono nato e cresciuto si chiama Rione Sanità. Per decenni è stato considerato un luogo da evitare, una periferia urbana, un ghetto segnato dall'abbandono scolastico, dalla disoccupazione giovanile e dall'assenza di prospettive. Era un contesto in cui la parola futuro non aveva peso. Eppure dietro quella narrazione negativa, io e altri giovani vedevamo risorse nascoste, un patrimonio culturale straordinario, una comunità che viveva una forte identità. Sentivamo che quella bellezza non poteva rimanere sepolta e che noi giovani non eravamo un problema, ma parte della soluzione. Nel 2006, insieme a un gruppo di amici e guidati dal nostro parroco, Don Antonio Loffredo, abbiamo fondato la cooperativa La Paranza. La Chiesa di Napoli ha avuto fiducia nei suoi giovani e quella fiducia ci ha cambiati. Abbiamo iniziato a prenderci cura dei luoghi sacri del quartiere, iniziando un percorso di emancipazione comunitaria basato sulla generatività e sul mettersi al servizio del bene comune. In 20 anni abbiamo accompagnato la rinascita delle catacombe di Napoli e delle chiese annesse. Oggi quel gruppo di pazzi volontari accolgono 200.000 visitatori l'anno. Abbiamo superato i 13.500 metri quadrati di patrimonio recuperato e dato lavoro stabile a 70 giovani. Ma il risultato più importante è un altro. I ragazzi del Rione Sanità non scappano più, restano e dicono con fierezza: io sono del Rione Sanità. La mia vocazione nasce da qui, dal desiderio di trasformare opportunità in ferite in opportunità e bellezza in lavoro. Oggi questa visione si sta espandendo nel centro storico di Napoli, grazie al nuovo progetto, si chiama MUD, Museo Diocesano Diffuso. Nato nella cornice del Giubileo e sotto la guida dell'arcivescovo di Napoli, Don Mimmo Battaglia, ovviamente con l'immancabile sostegno di Don Antonio. Il MUD non è un museo dentro un edificio, è un museo tra le chiese, è un museo tra le persone e le storie delle comunità. È una start-up culturale e spirituale che risponde a 3 bisogni, su 3 bisogni comuni: chiese chiuse o in abbandono, giovani che non vogliono emigrare, una comunità che vuole credere in un futuro possibile. Ad oggi gestiamo e valorizziamo il Duomo di Napoli, la chiesa di Sant'Aniello a Caponapoli, la chiesa di San Giovanni a Carbonara e abbiamo già dato lavoro ad altri 20 giovani. Presto apriremo la chiesa di Donna Regina Nuova e il percorso sui tetti. Quest'ultimo sarà la nostra prima esperienza a pagamento. Si basa su un modello economico ibrido: ingresso gratuito e donazioni volontarie, quindi si entra in ogni chiesa gratuitamente e i giovani sono a disposizione gratuita di chi vuole sentire le storie di quella chiesa, lasciando poi una donazione volontaria alla fine. Poi ci sono i ticket per delle esperienze speciali, esclusive potremmo dire, e delle campagne strutturate di fundraising. Tutti i ricavi del MUD vengono reinvestiti in restauro, manutenzione ed occupazione giovanile. Il MUD è profetico perché anticipa un nuovo paradigma economico. Non nasce per estrarre valore, ma per generarlo. È un'economia che mette al centro le persone, la comunità e la cura dei luoghi. Nel linguaggio di EOF,
È un'economia che unisce redistribuzione, gratuità e reciprocità. Sfida l'attuale modello economico in 3 modi diversi. Il primo rimette al centro i beni comuni. In un tempo in cui ciò che non è profitto viene abbandonato, il Mood sceglie di investire nei propri beni più fragili, quindi nelle chiese chiuse, negli spazi senza mercato e nelle comunità marginalizzate. Trasforma ciò che è peso in risorsa generativa. Risponde ai segni dei tempi. Viviamo in un'epoca in cui ci sono migrazioni forzate dei giovani, perdita dei legami e delle disuguaglianze sono sempre più crescenti. Il Mood offre un modello concreto per radicare nuove opportunità nei territori dove si trovano queste chiese, generando lavoro, appartenenza e dignità. Dà un segno controcorrente, dice che è possibile restare, è possibile costruire un futuro senza andare altrove. Indica un nuovo modo di vivere e lavorare insieme. Il Museo Diocesano Diffuso è collaborazione tra istituzioni, Chiesa e imprese, uniti con i cittadini. È sinergia intergenerazionale. È comunità che lavora insieme. È economia mossa dalla fiducia, non dalla paura. È un'economia mossa dalla cooperazione, non dalla competizione. In questo senso, la nostra esperienza è una piccola profezia perché mostra che la generatività non è un'utopia spirituale, ma un modello concreto e replicabile. E suggerisce che il nuovo paradigma di Economy of Francesco non è solo un sogno futuro, ma è qualcosa che può iniziare qui e ora. È in corso. Citando Don Antonio, se l'arte nutre l'anima, allora anche i poveri devono poter mangiare. Oggi questa frase è un'urgenza profonda. Viviamo un tempo in cui molti territori sono segnati dallo spopolamento, dalla solitudine sociale, dalla precarietà esistenziale. Le disuguaglianze crescono, la sfiducia aumenta e troppi giovani sentono di non avere uno spazio dove costruire il proprio futuro. Il Museo Diocesano Diffuso, il Mood, dimostra che la generatività può diventare un motore economico capace di tenere insieme sviluppo, giustizia sociale e custodire la bellezza. In un mondo che spesso separa ciò che è culturale da ciò che è economico, ciò che è spirituale da ciò che è lavorativo, stiamo dimostrando che questi ambiti possono intrecciarsi generando un valore condiviso. È importante perché il mondo non ha bisogno solo di nuove soluzioni, ha bisogno di nuove narrazioni e di nuove comunità. E ogni luogo che rinasce indica una possibilità anche per tutti gli altri. L'innovazione più grande oggi è restituire speranza. Questa era la mia storia profetica e ora vorrei lasciarvi con una domanda. In che modo voi sceglierete la generatività per sostenere un'economia che insieme stiamo costruendo? Well, we would like to thank our prophetic voices for this morning.
Thank you so much, Erika, Nicole, Enzo. Muito obrigado, gracias, grazie mille. Bravo. Your voices, they remind us that prophecy is not only something we read in books, it is something we meet in real people and in real stories and more, in real struggles. Thank you so much. Thank you. And well, before we enter our moment of reflection, I'm going to give you a few reminders. Please remember that lunch is at 1 o'clock, okay? No, 1:05. 1 o'clock, all right? Because then you can enjoy the EOF fair, which opens right after at 2 o'clock, all right? A quick explanation about the EOF Fair. It is a permanent exhibition space showcasing standout projects and ideas from the EOF community. It is a space to share, connect, and discover. So please, roam freely, browse, explore. The very best of EOF awaits you there. During the fair, our EOF seniors are also available to private talks, one-on-one meetings with mentors and ambassadors. And right outside this very auditorium here, don't miss the artistic workshop, the Global Gratitude Wall. It is a collective artwork of creative calligraphy inspired by the Canticle of Creatures. I would just tell you that I was there in Lo Piano, and I visited. My friends, it's fantastic. So I definitely recommend. I want to go now, so I'm leaving. I'm kidding. I recommend Me it. too. So we would like to say that your contribution in your own language and perhaps in your own alphabet will become part of a shared installation a shared installation that builds bridges between many of the cultures here present. And now, what we heard this morning from the art, from the testimonies, from each one of you, it is not something to rush. It is something to let settle, to breathe in, and to carry gently for a moment. So this is where our moment now leads us. Not to more speaking, but to pausing, to letting all of this breathe inside us. We now enter to face with Francis. A personal moment to rest, reflect, and let everything settle in the heart. The chapel, the gardens, and the quiet spaces of the Centro Mariapoli Internazionale are open for you. Choose the place that speaks to you and take this time as a real gift. Let this be a moment of slowing down, okay? Reconnect with yourself, with creation, and with the one who speaks in silence. And we'll meet again this afternoon right here. We'll wait for you. So for now, breathe, walk, rest, and enjoy this time. Thank you. Enjoy. Thank you. All these accidents that happen, follow the dots. Coincidence makes sense only with you. You don't have to speak, I feel emotional. I'm scared. They puzzle me. The riddle gets solved, and you push me up to this state of emergency. How beautiful
hurts inside of me. Every nerve that hurts you heal deep inside of you. You don't have to speak. I feel emotional. I'm scared. They puzzle me. Confused. The rhythm gets old, and you push me up to this state of emergency. How beautiful to be state of emergency is where I want to be. State